امروز قراره بریم سراغ این بازی فوق العاده و بی‌نظیر و با وجود اینکه خیلی اونقدری که می‌خواستم پارت قبلیش ویو نخورد، اما تصمیم گرفتم که ادامهش بدم چون من واقعا عاشق این بازی ام و امیدوارم که شما ازش خوشتون بیاد. حالا آقا داستان از چه قرار بود؟ توی قسمت قبلی یک شخصی به اسم استنلی که یک کارمند خیلی ساده‌ای بوده ولی الان تمام همکارهاش گم شدن و هیچ کس دیگه اونجا نیست. قراره شما برید بگردید ببینید که چه اتفاقی افتاده، چرا همه ناپدید شدن و داستان یک راوی داره که یا میتونید به حرفش گوش بکنید و داستان رو پیش ببرید یا گوش ندید و ببینید که چه اتفاقاتی براتون خواهد افتاد. پر از داستان‌های مختلف. من شخصا خیلی ازش لذت بردم و حالا بریم سراغ ادامه داستان رو ببینیم که داستان از چه قراره. توی قسمت قبلی بیشترین جایی که پیش رفتیم همین راپله بود، بعد رفتیم پایین دیوونه شدیم و مردیم و حالا اتفاقات خودش افتاد. حالا بریم به سمت بالا و به حرفش گوش کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. اوکی، بعد بریم الان دفتر رئیسم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب اینجا که قفله، چه دیواره عجیبی، در پشتم بسته نشد. اولین باره نه بسته شد، هیچ حله. الکی گفتم. این در قابل باز شدن بود، دستشویی اینجا. خب نمیشه نشست اینجا ما کارمونو بکنیم؟ نه نمیذاره. اوکی، پس بریم سراغ دفتر رئیسمون. بسته شد دوباره در پشتمون. اینم خب کامپیوتر منشیه که هیچی. این در رو میشه بازش کرد یا نه گفته. و اینم از دفتر رئیسمون. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. بس همینجوری وقت تلف بکنم دارم 2845 توی اون چیزه بزنم ببینم بهم چی میگه. همینجوری الکی اینجوری تماشا بکنیم. 2845. میگه برو بزن و کوفتی و چرا نمیزنیش؟ آقا عجب کتاب خونه بزرگی. به به، اون دوربینه؟ دوربین مدرسه است. چه نقاشیایی. به 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 به. یعنی واقعا نمیخواد بازم بهم چیزی بگه؟ Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in and the door just opened all by itself and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. اینقدر نرفتم بزنم خودش در باز کرد برام. در مخفی بودش. آقا فضاش داره ترسناک میشه. این دیگه چه کوفتیه؟ این دستگاهش این واسه چیه؟ برش کن. چیه پروژکتور اونوریه؟ نمیدونم. فضای اینجا خیلی ترسناکه. اینجا یه دونه آسانسوره. بابا باز شروع شد. الان بدبختمون کنه. چرا اندازه یه بازی ترسناک من الان استرس دارم. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. چی شد؟ این برقا واسه چی بود؟ جرقا؟ یعنی چی؟ بچه اصلا محیطش رو دوست ندارم. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. اوهو، این جاییه که ذهن رو اداره میکنن؟ خب من الان 2 تا راه دارم. وای خدای من. باز دوباره میتونم برم اونجا و ببینم که ذهن رو چجوری کنترل میکنن و یا از اینجا فرار بکنم که من قطعا قراره فرار بکنم. کاملا درست حد زدید. میخوام ببینم چی میشه. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. وای همین الان داره بهم میگه که مگه برم اون ته میمیرم، ولی میخوام انجامش برم. چشتو ببند. وای 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 وای. قراره چیکارم کنه؟ The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. بچه‌ها من میترسم. میگه هنوزم فرصت داری برگردی. وای نه.
وای خدای من. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. وای خیلی داره بهم هشدار میده. من میترسم. بچه داره همینجوری تاریک‌تر میشه. من اصلا دوست ندارم اتفاقی که داره میفته رو. وای چراغ قرمز. من خیلی میترسم. چی شد؟ چی شد؟ As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. وای میتونم درم؟ نه نمیتونم درم. بعد مرگمو بپذیرم. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. چی شد؟ What؟ آقا خیلی عجیبه. یه دفعه دیدی عوض شد گویندش. این کیه؟ stanley parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? اصلا نمیبینم دارم کدوم ولی راه میرم بچه‌ها. خیلی اینجا تاریک و ترسناکه. اینجا کجاست؟ یه حالت قلعه طوری داره. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? وای چقدر جملاتش سنگینه. این چیه؟ روم 1؟ روم 2؟ روم 3؟ این کجاست؟ چقدر عجیبه اینجا. یه حالت موزه طوری داره. این مثل خودم نیست؟ بچه این نقشه اینجاست. این همین دوتا درست که ازش میری اونور. ناکن از اینجا ما شروع کردیم فکر کنم بازیو. چقدر عجیبه اینجا. نقاشیاش هم همه هست. اینجا این اتاق نگهداریه رو که یادتونه یه بار رفتیم پایین اصلا قرار نبود بریم یهو کلی مانیتور دیدیم همون عکس اتاق رو گذاشته. چقدر خفن. احتمالاً این یه نقطه خیلی مهمی از بازی بوده که همینجوری پیداش کردیم که عکسشو اینجا هم گذاشته. وای چقدر باحاله. این چیه؟ پروژکتور؟ میگه میتونی بهم بگی عدد 4 تا 1 28 2 تا 0 چرا مهمه؟ بچه عجب سوالای عجیبی میذاریم ولی حال ندارم همشو نگاه بکنم. اونجا چیه؟ تایمر آپارتمان. چرا داره تمام میشه؟ الان میمیرم؟ این تموم شه میمیرم. رفت از اول دوباره. آخ بچه اینم فکر کنم یه جای مهمیه که نرفتیم اسمش کارگو لیفته. رو به کاونت داون اینجا رو ما تا رو ندیدیم. چقدر بزرگه جاش. اینجا تمام جای مهمو نشون داده. زده اینجا قبلا یکی از پایانهای بازی بوده که فکر کنم با اون دکمه تموم می‌شده احتمالاً و زده الان برداشتنش و با یک سناریوی دیگه قاطیش کردن. اصلا یه کلمات عجیبی داره میگه. اینم خیلی باحاله. زده این تصاویری که دارید می‌بینید سیر پیشرفت اتاق رئیس بوده که الان ما تو این وسطیه بودیم. درسته قبلا این بوده هیچی نداشته. این حالا کاغذ رنگی قرمز رو دادن ولی سمت راست مثل اینکه ورژن آیندهشه. چرا همه چیش برداشته شده؟ چرا بتونیه همه جا؟ خیلی چیزای عجیبی داره. صد این صداهایی که دارید میشنوید صداهاییه که تا حالا 3 بار ضبط شده برای کل بازی. توی این 2 سالی که داشتم برای حالا درست کردن بازی زحمت می‌کشیدم و توی این بازی استفاده نشده واسه بازی اصلی. Stanley, where are you right now? Where am I? I'm trying to figure out, but I can't. Stanley, who am I? Can you speak to me? Please talk. Have we done this before? Have we been in this room before? How many times have we done this? How many times have I said these exact words? Say something, anything. Help me, Stanley. داره ترسناک میشه هرچی بیشتر اینجا میمونی یا علی. Stanley stood on the snow. وای بچه ها خیلی عجیبه.
من واقعا درک نمیکنم چجوری بازی این شکلیه. برم کن نمیخوام گوش بدم لفت دیگه. وای الان عملا یه دور کامل اینجوری گشتیم و من هیچ دکمه خاصی رو پیدا نکردم که بخواد بازی رو برام ریستارت کنه. میخوام ببینم بچه جایی که ازش اومدیم بسته شده دیگه نیست یا ابوالفضل. وای این یکی رو ببین زده. یکی از اندینگایی که واسه بازی در نظر گرفته بودن این بوده که شبیه بازی وارزون بشه، بره توی بتلفیلد، بره توی زمین بازی شروع کنه به حالا فایت کردن و جنگیدن با آدم فضایی‌ها. این دیگه چه سرطانیه. زده وقتی تلاش کردن که همچین پایانی واسه بازی درست بکنن هم زیادی مسخره شده بوده و همین که گفته بود ممکنه که کسایی که بازی شوتر میکنن همین تفنگی و اینا ممکنه که بهشون بر بخوره، واسه همینم دیگه در نظرش نگرفتن. اینا محیطش بوده. این سیم خارداراش دوچرخه رو ببین چه محیط فضایی عجیبی هم داشته. وات خیلی خفنه بچه‌ها. اینجا حالا توضیحاتش رو من خوندم. زده که این 4 تا نقشه که دارید الان می‌بینید نقشه هایی بوده که براش در نظر گرفته بودم واسه اون اتاق نگهداری که با هم رفتیم آسانسور رو زدیم رفتیم پایین، یه دفعه کلی مانیتور دید، بعد کل بازی به هم ریخت، 7 بار ریستارت کردیم، هر دفعه اتفاقی افتاد. این اتاق انقدر مهم بوده که 4 تا طراحی مختلف واسش داشتن و در نهایت گفته که ساده ترین طراحی رو واسش انتخاب کردن و چقدر عالی و خوب که ما رفتیم دیدیمش واقعا. یعنی اصلا خیلی از توضیحات این اتاقایی که الان داریم میبینیم مخصوص همین اتاق نگهداریه، مثل اینکه فوق العاده چیز مهمیه. ببینین الان همون جاییه که اولش اومدیم دیگه، 2 تا در هست میتونی انتخاب بکنیم، میرفتیم تو اتاق استراحت یا میرفتیم اون راپله ها. این دقیقاً همون قسمته. بچه‌ها من نمیدونم اینجا اومدم تو ویدیو بعد چک کنم همچین چیزی بودش، یادم نمیاد باشه. الان زده راه خروج. خب ولی اولین باری که اومدیم نبود. من نمیدونم دیوونه شدم نشدم، بازی داره با ذهنم بازی میکنه. یعنی راه اولیه رو بس اینو باز کرد. اصلا بچه خیلی اتفاقات عجیبی داره میفته. بذار ببینیم اگه این راهو بریم چی میشه. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. اوه دیدید این 2 نفره که گفت من و راوی بودیم، ما گفت جفتمون با هم دیگه گیر افتادیم. پس اون بدبختم فکر کنم گیر افتاده تو این داستان. فکر کنم اگه اینا بزنم بازی ریستارت میشه. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. زده به هم دیگه احتیاج Listen to داریم. me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. وای چیکار کنم؟ اینو بزنم یا نه؟ میگه برو تو اسکیپ اینو بزن. میگه تنها راهه. نمیدونم چیکار کنم. نمیزنم. Let time choose for you. Don't let مردم. الان چی میشه؟ با یکش بازی رو میبستم دوباره باز میکردم. بهم گفت این کارو انجام بدم. رفتیم از اول. بریم همون جایی که ازش فرار کردیم ولی این دفعه مسیر اصلی رو بریم. خب الان از اون اتاق وارد شدم و اینجا همون اتاق کنترل ذهنه که The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? یه مسیر برام باز شد. یعنی چه رازی که این دنبالشه؟ نمیدونم. خیلی دوربین مدار بسته؟ دکمه داره؟ Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. چقدر عجیب. بچه این همون مانیتوری که دیدیمش ولی الان دیگه اجازه میده ببینیمش. قبلش میگفت برات زوده که هنوز ببینیش. این دکمه هم آن راه جدید باز شده. منو ببین تو رو خود ندیدمش. تصاویر رو ببینم. اینم تصویر مهمی توش نیست. یه دونم اون بالا هست شماره نداره. نمیدونم میبینید یا نه. خیلی سخته پیدا کردنش. اوکی. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? اوه. آسانسور اومد. No.
He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. یا علی تمام حالت‌هاشون داشته کنترل می‌شده. اینجا جایی که ازش احتمالاً برق و اینا میاد. چی شده؟ بچه عجب محیطی داره لامصب. چه خبره اینجا؟ اینه قراره چیکار کنیم منو؟ And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. الان دوباره 2 تا تصمیم فوق‌العاده مهم میتونم بگیرم. برق رو روشن بکنم که باعث میشه دوباره احتمال همیشه تحت کنترل بره، یا خاموش کنم که احتمالاً چیزی که بازی ازم میخواد، میدونی؟ و الان فکر کنم دوباره 2 تا اتفاق کاملا متفاوت بیفته و احتمالاً آف چیزی که بازی میخواد. بیا پایان بدیم به این داستان که همه رو دارن کنترل میکنن. میخوام این بار گوش بدم و آف رو بزنم ببینم چی میشه. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his, and that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. چرا پس دوباره توی صفحه نمایش دیگه میرم؟ الان دنبال اینم که ببینم آیا راه دیگه غیر از این راه دارم که من برم، یا اینکه نه، مثل اینکه فقط همین راهو دارم. بس ببینیم چی میشه. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. همین؟ یعنی الان آزاد شد؟ گمونم این یکی از پایانای مسخره بازی بود. پس با این حساب من باید عملا ادامه کنترل بازی رو میذارم ببینم چه اتفاقی میفته. پس دوباره بریم همونجا اونو بزنیم ببینیم چی میشه. بچه عوض شد. نگاه، یه دونه در جدید باز شده به اسم نیو کانتنت. بیایید نرم همون مسیر قبلی رو برم، یس رو بزنم ببینم چی میشه. The guttural Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. وای ایول بچه ها، میخواستم زودتر برم به اون قسمت برسم که نو رو بزنم، یعنی یه سو بزنم ببینم چی میشه. بعد سریع رم زدم گفت بابا داشت دقیقه صبر کن بذار من داستان رو بگم، بعد واسم آهنگ گذاشت ریلکس کنم. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. خب اینجا بود که من آف رو زدم، سیستم خاموش شد و استنلی حالا ظاهرا آزاد شدش. حالا آن رو بزنم و خودم رو گیر بندازم ببینم چی میشه. Oh Stanley, you didn't just activate the controls, did you?
After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. چقدر This is not a وحشتناکه. challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, این I پایین will باز be شده. laughing at واسه every ببینم. second of your inevitable life اینجا قبلا from the نبود moment بود؟ we fade in until the moment I say happily ever after. دوباره رفت از اول. چه آف بزنی چه آن بزنی از اونجا ادامه پیدا نمیکنه. هنوز هستش بچه‌ها. من این رو میذارم واسه ویدیوی بعدی. تصمیم گرفتم که خیلی زیادی طولانی نشه ویدیوها و پارتش بکنم. اونجا اگر این ویدیو واقعا خوب ویو خورد ادامهش رو میذارم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. واقعا اصلا این قسمتش خیلی عجیب بود و بیشتر آشنایی با محیط بازی بود و چقدر واقعا ترسناک و شیطانی شده بود این راویش. خیلی قسمت عجیبی بود. امیدوارم لذت برده باشید از ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب هم نشه.
مرسی که هستید و تا ویدیوی دیگه بدرود.